Oh, I didn't hear either. Oh, okay. thank you. So thank you, Nechama, and thank you, Vera. Today, it is 26th of February, 2024, and we are meeting, I don't remember exactly what's the number of the meeting, but it must be something 306 or 7 in the framework of Learn Yiddish and Yiddish Literature online. And we are in the middle of reading the Yiddish translation of Yehoash from Parashat Noach in the Bible. And I am surprised and thinking about the sentence we read, Yetzer lev ha'adam ra mine'urav. In the middle of Parashat Noach, where we have a lot of technical descriptions how the Ark of Noach was built. In the middle of all those technicalities, suddenly God says to Noach, I will not bring a second time any delusion, any mabul on the earth. And immediately after he says that, he says this sentence, Lev ha'adam ra mine'urav. The heart, the tendency of the heart of man in general is bad since he was very young. And we try to speak about that. And I'm thinking about that until today. What is the connection between such a sentence and the fact that God says to Noach that there will not be any more a Mabul? And I'm asking myself, how are those two things connected? What do you say, Vera and Nechama? How such a phrase, which is, in my opinion, perhaps the first principle of human psychology, how is that sentence connected with the fact that God in the Bible says he will not bring anymore a deluge, a mabul on earth? What do you say, Nechama and Vera? Well, I'm gonna say ich will sagen as Okay. Ob es ist so, als Menschen seien schlecht Onheib. von Anheb in die junge Jahren, ja? In die junge Jahr. Okay. Ja, Kindweis, als Gott, ob Gott hat geschickte Mabel und wird noch einmal schicken und noch einmal, Wird als, nicht noch einmal. no, ob wird schicken noch einmal ein Mabel, als
die Kinder oder die Menschheit. Die Menschheit, wie soll können sie sich lernen, als man darf seine nicht schlecht. Ja, es darf sein Amin zu weggehen von Schlechtheit. Ken. Und you know, Amin will dir sagen, Amitl. Oh, a mito, okay. Amitl. Oh, a mito. Yeah. Well, I mean a sort. A sort of, right? What is a sort? I don't know. What does the word mean? Like a mean? Like a kind or in Yiddish we say Amitl, a way of going far from evil. Right? Oh. Ja. Und die Rebbonim oder die, was haben geschrieben, die Tora, und wie soll die Rebbeim sagen, die Wörter von Gott, ja? As man darf sich lernen Teure. Like I'm giving you the rabbinical, you know, Jewish right. traditional, but that's too I'm not going to say it's too overdone. I'm just wondering if there's another explanation. I'm always there are a lot of explanations, of course. Because otherwise, why read the Torah? Why read and learn and study, right? Okay. But I don't know. I'm just repeating, you know. I'm not coming up with my own yeah. Yes, we are trying to understand what's written, not what we think. Right? But I don't ich verstehe nicht, als Gott hat nicht gewusst früher. As that's what interests me, as God hat in Hartzen, you know, like it was like an emotional right. It wasn't, maybe it was somewhat intellectual thinking, it was emotional, you know, in Hartzen. That to me is interesting. That how he realized at that moment in his heart. And I don't know why the Torah says in his heart. I mean, always God, Vayomer Adonai, and you know, and God did this, very factual. Here it's in hearts, and it's emotional. Right. Which means, as you say, that when God created man, he hoped, perhaps, that man will be a creation for the good, but it resulted to be a creation for the bad, right? Which is out of the authority and all the knowledge of God. So God is not omnipotent, you would say, right? I would say that as God had a hearts, yeah, like that he has feelings. Yeah. Das ist a Tzad von Gott, yeah? Yeah. So the omnipotent God is now the emotional feeling God. So I don't know, ich weiß nicht, you know, was mir sagt wegen dem. Wegen dem, was wir können sagen, what we can understand from that
is that God hoped that his creation, man, will be a positive one. But before the Mabul, he realized that what he hoped in his heart, what God hoped in his heart, that he's creating man as a positive creation, did not went out so, because before the Mabul, as it is written, the earth was full of chataim, full of sin. Of sin. Yeah. And when God saw that, he sort of understood that if he will bring another deluge, it will be the end of humankind. And because of that, he decided that to bring a second Mabul will be the destruction of man. But man was part of the creative plan of God. And because of that, I understand, he decided, in spite of the evil tendency in the heart of man, he decided not to bring a second time a Mabul. And we can perhaps understand from that God preferred to have his creation man together with the sinful tendency as a reality, and he preferred not to annihilate it, the humankind, with a second Mabul. Men sagt El Rachamim, ja? Als das ist ein Beispiel in Torah. Die sagt men El Maleh Rachamim. Ja, Okay. als Abscher von dem Posuk, als Gott hat, God is full of mercy. Yeah. Okay. That's an interesting connection. Because if God would not be full of mercy, man wouldn't exist after the first Mabul, because men continued to be evil. Yetzer lev ha'adam ra mine'urav. The Mabul didn't change the basic way of being men, of men being men. So we can say that God accepted the fact that what he created was not a completely positive creation. But in the creation of man, God opened the gate to a sinful behavior as a characteristic of men being men. And what happened
in Gaza 5 or 4 months and a half ago, I can see it only as a concrete proof that man had this evil tendency from the beginning, and it stayed for thousands of years. Okay. ורמה את אומרת על זה, לב האדם, יצר לב האדם רע מנעוריו. ורה? אני חושבת שככה הוא ברא את בן אדם, כי מה שמעניין לדעתי שבגיל הנעוריו, כן? בנעוריו, כן. בנעוריו, בן אדם מתחיל לחפש משהו בתוך עצמו, בתוך העולם, איך זה, הוא הרבה פעמים נוער, הם מורדים נגד חורים, נגד כל העולם. הם חושבים שהם פותחים משהו חדש, מה שרק הם יודעים. כן. וזה מאוד טבעי, אני חושבת, למרות שזה לא טבעי, לא היה טבעי בשבילי, אבל אני ראיתי שכן, בגיל... הם זה הצעירים. צעירים, בגיל ההתבגרות, כן, מתחילים חיפושים בחיים, ופותחים לעצמם כאילו את העולם, רואים וחושבים שרק הם רואים נכון את העולם הזה. כן. וככה זה. כן. זה טבעי מאוד. אחר כך מרד לאט לאט הולך ונעלם, בן אדם. טוב, יש לו, הוא מבין שיש דברים יותר חשובים ממרד בחיים. כן. להרבה אנשים. יש כאלה שמורדים עד הסוף, עד 120. כן. אז ככה כנראה שזה היה, אם הוא ברא אותנו, איך זה בצלמו, הוא תגיד לי מילה, איך הוא בנה בן אדם. כן. בצלמו הוא ברחה לי את המילה. כן, כמו שכתוב בפסוק. כן. זהו, אז ככה אנחנו, וכנראה שזאת הייתה הכוונה בבריאת העולם. אוקיי. כשוורה אומרת שיצירת האדם על ידי אלוהים לפי התנ"ך, זו הייתה הכוונה, כמו שנחמה אמרה, אלוהים, if he is omnipotent, כנראה שבתוכנית של אלוהים, זו הייתה הכוונה, שהאדם
יצטרך, זה אני מוסיף, הכוונה הייתה שהאדם יצטרך להילחם כדי לשנות את האופי שלו, יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, האדם כיצירה של אלוהים, היה יצירה לא שלמה, יצירה שצריכה לתקן את עצמה, להתאמץ, to make an effort to be different from what he was in the basis of his creation. There is no other possibility from what we are speaking now that man has to fight his own nature. זאת אומרת שהאדם יש לו עבודה לעשות עם עצמו כדי שיצר לב האדם שהוא רע מנעוריו לא ישפיע על דרכו בעולם. וכדי יצר לב האדם שהוא רע מנעוריו לא ישפיע, סליחה, יש לי טלפון? אוקיי. כדי שיצר לב האדם שהוא רע מנעוריו לא ישפיע על דרכו בעולם, אני אומר, יש המוסר. איך בני אדם צריכים להתנהג נגד הטבע שלהם. המוסר, the moral behavior, is one way to cope with the evil tendencies of לב האדם. So man has a function to make the world a better world. God created a creature which has to work hard to find its way in a positive way in the world, and the positive way depends not on God, but on the behavior, the conscious behavior of man. So we learn from what's written in Parashat Noach that what man does during his life is very important for the well-being of the world.
So if it is true that all the creatures, animals, etc., have a function in the world and they cannot change their behavior, man as a creature of God, as a creature of God, must be conscious of his nature, Yetzer Lev Adam Ra Mineurav, and change this fact. And to change such a thing, the evil tendency of the heart in humans may be the result of culture. Without the culture of humans in all their manifestations, the evil will succeed. And human culture in all its manifestations is a way to go around and avoid the evil tendency of human nature. So man, as part of the world and of the nature of the world, is perhaps the only active way to change its own nature. Human culture is one way of trying to do that, but as we see in the history of mankind, not always human culture succeeds to annihilate the evil in men. כן. אנחנו באמצע הקריאה בפרשת נוח, Vera and Nechama, you can put in the Quran the place where we stand. כן, פרק ט', פסוק ב', פסוק ב'. פרק ט', פסוק ב'. אז נחמה, את יכולה לקרוא? אוקיי. ומוראכם וכית... אוקיי. רק רגע, אני הפלתי פה משהו. רק שנייה. אני יוצאת לרגע. כן. אז נחמה, תקראי עוד פעם את הפסוק. אוקיי. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, בכל אשר תרמוס האדמה ובכל דגי הים בידכם ניתנו. מה שתי המילים האחרונות? בידכם ניתנו. נראה את התרגום ביידיש. Okay. Oh, just a minute. Vera has to. Oh, okay. Thank you, Vera. Okay. Un eier Meure, un eier Schreck soll sein auf jet weder Chaie von der Rega. Die Frage ist, was meint
der Pasuk. Unayer Moire, Unayer Schreck, soll sein auf jedweder והמוירה, הפחד, והישרק, והאימה שלכם תהיה על כל היצורים על האדמה. Yechiel, we can't see you, just your forehead. Okay, I'll try to. Okay, that's better. Yeah, can you, no, we still, no. עכשיו? Okay, yes, that's, yeah, perfect. כן. Okay. So, מה שאני שואל, איך צריך להבין את המילים הראשונות האלה בפסוק, שהמורא והפחד שלכם יהיה על כל היצורים על האדמה. איך את מבינה את זה, נחמה? Ich verstehe das nicht, wie so ein Schreck kann sein auf die Chayes. כן, אז עוד מעט אני אגיד איך אני מבין. ורה, איך את מבינה את זה? בן אדם הוא יותר חלש מכל מיני חיות. יפה. שיש בעולם. האדמה, כן. כן. ואלוהים אמר שחיות הם יהיה להם פחד מפני בן אדם. יפחדו מבני אדם. יפחדו, כן. יפה. ורה, אני חושב שאת צודקת. נחמה, מה שוורה אומרת היא, שמפני שבני אדם יותר חלשים מאריה, יותר חלשים מנחש, הם צריכים הגנה. איך בני אדם יהיו מוגנים מפני חיות שהן יותר חזקות מבני אדם? הם יהיו מוגנים על ידי זה שהחיות יפחדו מבני אדם. כאשר חיה מפחדת מבן אדם, אז החיה לא תתקוף את האדם, לא תהרוג אותו, תתרחק מבני אדם. נחמה, האם זה יותר מובן? I understood the words that you said, but I didn't understand this notion or this idea. Die Chayes wird sein der Schrocken von Menschen, or Menschen wird sein, nicht Menschen wird sein der Schrocken von Chayes? הפחד של החיות מפני בני אדם, זה יהיה הדיפנס של בני אדם מפני חיות שהן יותר חזקות מבני אדם. Is it clear? אולי תסביר לי נחמה באנגלית. Right. Nechama, please look at the translation of those words in English. I don't have them in English in front of me. Just. You can try to reach Pasuk well, I can try and translate the Yiddish into English, but it. No, what I am asking you is to look King James translation. I don't have another computer to do that, but I can do it for next class. Okay, yeah. Very important. You should do it. Now, Vera, how is the Russian translation of those first words of Pasuk Bet? למי זה מעניין?
אותי זה מעניין. ואני חושב שזה יעניין גם לכם ברגע שנדע איך ברוסית מתרגמים. לקרוא את הפסוק, פסוק ב', יש לי ברוסית תרגום. כן, ההתחלה, מה שאנחנו ההתחלה? מדברים עכשיו. השאלה היא, ורה, למה אני מבקש? כי נחמה שואלת, לפי הפסוק, מי צריך לפחד ממי? בני אדם מהחיות, או החיות מבני אדם? את אומרת, ואני אומר, שהחיות צריכות לפחד מבן אדם. איך אומר התרגום ברוסית? תרגום ברוסית אומר אותו דבר. אני לא כל כך חכמה שבלי תרגום לרוסית אני הייתי מבינה מי מפחד ממי. אז תגידי בבקשה, לפי הפסוק ברוסית, כן. מי מפחד ממי? חיות מפחדים מבן אדם. אוקיי, נחמה. ורה אומרת שבתרגום לרוסית, החיות מפחדות מבני אדם. זאת אומרת, בעברית מדברים על זה שהפחד נופל על החיות מפני בני אדם. ונחמה, איך זה ביידיש? תקראי את המילים הראשונות בפסוק. Und eure Meure und euer Schreck soll sein auf jedweder Chaya von der Erde. Eier Meure und euer Schreck soll sein auf jedweder Chaya. הפחד שלכם תהיה על כל החיות על הארץ. זאת אומרת, כמו שהתרגום לרוסית אומר, ובטח כמו שהתרגום לאנגלית, כשתמצאי אומר, הפחד שלכם יהיה על החיות. החיות, זאת אומרת, יפחדו מבני אדם. ותמשיכי נחמה לקרוא את התרגום ביידיש. Und auf jedweder Vogel von Himmel, auf alles, was die Erde widmet, und auf alle Fischen von Jam. In eurer Hand seien sie übergegeben. In eurer Hand seien sie übergegeben. All the living creatures on earth seien übergegeben in eurer Hand. Your hand, the hand of man, will catch them and hold them and be sovereign on them because they will fear you. כי בני אדם יטילו פחד על החיות, כל החיות על הארץ. In other words, men, as Vera said, which are, שהם יותר חלשים מכל החיות על הארץ, מן יהיה יותר חזק בגלל שיש לו arms ויש לו means, אמצעים כדי לשלוט בחיות. אז בפרשת נוח אלוהים אומר, ואני מצטט את ורה, אף על פי, despite the fact שבני אדם חלשים יותר מהחיות, החיות יפחדו מבני אדם, ולכן בני אדם ישלטו על החיות למיניהם שיש על הארץ. זה יותר ברור, נחמה? A bissel.
אוקיי. אבל אלוהים אומר שהפחד מפני בני אדם יהיה, אצל החיות יהיה כזה, אז Menschen wollen haben die Oberhand, nicht ein bisschen nur eine Sache, auf alle Chayes auf der Welt. The human technology will be the strength of man, and man shouldn't be afraid from all animals on earth, because despite they are stronger than man, man can defend himself and govern all the kinds of animals on earth. So it's not abyssal, but it's man will be stronger from all the creatures on earth. Die Wärter in eurer Hand seien sie übergegeben. So die Menschen, was geben eine Hand zu die Chayes. Nein, sie geben nicht keine Hand zu die Chayes. Die Menschen halten in seiner Hand die Chayes. They are the governors. Und die Chayes seien in der Hand von den Menschen. Als wer seinen übergegeben? Die Chayes? Die Chayes seien übergegeben. This is crystal clear in the Pasuk. Die Chayes seien übergegeben in der Hand von den Menschen. So die Menschen seien die governance over the Chayes. Das ist ein Ausdruck, like when das ist ein Ausdruck. It's not, you cannot mistake or understand otherwise. Sein übergegeben in der Hand von Menschen meint, als die Menschen haben die Oberhand. The upper hand, right? The upper hand, right. Sein übergegeben in der Hand von Menschen meint, als die Menschen seien the governors. סליחה? נחמה? נחמה? תסתכלי בבקשה, אני צבעתי את זה. In eurer Hand seien sie übergegeben. זה בדיוק מה שהשם נתן את כל החיות וכל האנימלס, נגיד ככה, לידיים של בן אדם. In eurer Hand. בסדר, נחמה? Yeah. טוב. אז איך שנחמה אומרת, übergegeben in your hand, it's a way of saying that man has the overhand. תמשיכי, נחמה, המשפט הבא. Okay, גימל. כל רמז אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה, כירק עשב נתתי לכם את כל. אוקיי. התרגום ליידיש. נחמה. אוקיי. רגע, לפני שאת קוראת, הפסוק שאת עומדת לקרוא ביידיש, מסביר מה שאמרנו, übergegeben in your hand. מה הפירוש?
שחיות הארץ נמסרות לידיים של בני אדם. עכשיו תקראי את התרגום ליידיש. Alles, was bewegt sich, was lebt, soll sein für euch zum Essen. הנה, הפסוק אומר שכל דבר שחי, כל דבר שזז, was bewegt sich, soll sein, שיהיה wishful thinking about the future. כל מה שזז וחי על האדמה, soll sein für euch zum Essen. אתם בני אדם תאכלו את זה. לא שהחיות יאכלו אתכם, אלא soll sein für euch. כל החיות יהיו עבורכם zum Essen. בני אדם יכולים לאכול את הציפורים ואת הפרות ואת הרמסים. This is a way of saying that man will have the upper hand because he will eat all those who live on earth and not the opposite. Those who live on earth will not eat men, but men will eat them, which means that man will have the overhand above anything moving and living on earth. And this is going to lead us up to the kashrut laws. To the what? To the, killing of the animals and then the kashrut, right? Right. And Right. I'm thinking ahead already. Okay. What to eat and what not to eat, right? Right. Right. Because here it says, Als was bewegt sich, was lebt, soll sein für euch zu messen. So it's everything, right? Right. So it's soll sein für euch, which means you can eat it. But as you say, Nechama, afterwards, you can eat everything, but the Torah will tell you why you cannot eat such animals and why you can eat others. But in principle, you can eat everything. So you have the upper hand in nature. You are the governor about all those who move and live on earth. In principle, man has the upper hand in nature. בפסוק הבא כבר הוסבר מה מותר ומה אסור. Okay, Nechama. Immediately we enter into details. Okay, but עוד לא סיימנו. עוד לא סיימנו, okay. Also wie grüne Kreitechts habe ich euch das als gegeben. Okay. Also wie, does that mean like? Grüne Kreitechts. I gave you everything to eat in the same way I gave you grüne Kreitechts. מה זה grüne Kreitechts, ורה, לפי התרגום ברוסית? זה זלן, כמו חסה, פטרוזיליה. כן. אז אלוהים אומר, אני נתתי לכם לאכול מההתחלה
ירקות. כמו שנתתי לכם כבר, ולא אסרתי עליכם, אמרתי, מותר לכם לאכול ירקות, ככה אני נותן לכם in principle, כל דבר שזז או חי על האדמה. אבל, תמשיכי נחמה את הפסוק. Ich habe gehört Grinsen at Pesach, ja, Grinsen, für Yerakot, aber ich habe gehört Kreitags von Emetzer und ich habe getracht, אפשר das ist a modne Wort oder altmodisch. נחמה, לא. קרייטכס זה השורש של הירקות. קרייטכס זה השורש של הירקות. The basic material of the green vegetables. I don't even know what it is in English. I'm going to look it up in my Yiddish dictionary. Look it up and tell us. What? Das Kreitags. Herb. Herb. Yes, it's more than that. It's more than that. That's the root of the herb. Because as we know, every root has דברים שצומחים ממנו. קרייטכס means the basic root of the herb. נחמה כמו carrot. Yeah, celery, carrot, die alle Okay. Grinsen, ja? Beet, right. Beet is ook het krijgt? Beets? מה זה beets? Borscht. Borscht? Yeah. Das ist a Kreitacht? It's a good question. It's soup from... No, aber the beets. Wie sagt man a beet auf Yiddish? תסתכלי במיליון, נחמה. Wie man macht Borscht. מאנגלית ליידיש. Okay, wait. I used to know the word for beet, but I forget. אמי איתנו, היא תגיד לנו עכשיו. שלום אמי. שלום. אנחנו מחפשים איך לתרגם ליידיש את האנגלית ביטס. בורק. בורקס. Yes, I think. אז ich frage Vera, Burek is a Kreitacht? Yes. Yeah? Okay. תמשיכי נחמה עם הפסוק. Okay, ein Minute, ich schreibe das Wort. Okay. Okay. Okay, fear, yeah? Okay. אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. רק רגע, האם אימי רואה את הפסוק? איזה פסוק זה? ד'. בפרק ט', כן? Amy hat a Bild auf den Ekran. Das ist die 10 Gebot. Ich frage Amy. Okay, this is a guessing game. Is this Noah here? I don't know. It's Yehoash. Das ist Bronx, New York. Sorry, Amy, we couldn't hear you clearly. You're going in and out with your voice. Yeah. Okay, that's better. Okay. Can you say it again? Yeah. Okay. So Yehoash, your raid may har Bronx, New York, lo har Sinai, im habibul shalo. Oh. And you see the Bronx apartment buildings and the people
in the 20s with their top hats looking up at him, because it was sort of showing, he like comparing him to Moses. Where did you find this picture? I love it. I can't I know. I was afraid to put it on. I didn't know if it was sacrilegious. No, I was a little afraid to put it up, but I did. And I can't remember where I found it. Were you typing in on the computer? I think I was. Yehoash? I was reading an article. Yeah. About maybe about I was reading about him, but I don't remember in what where this was. But I can send it because you can't see the bottom. Can you send it? Send the picture. Yeah, please. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you, Amy. Yeah, okay. טוב, נחמה, And המשפט actually you הבא. can see, sorry, go ahead. Okay, ach basar benafsho damo lo tochelu. So, I mean, I know this is a but, something that you can't do, right? Right. Nor Fleisch mit sein Leben, sein Blut, sollt ihr nicht essen. Okay, this is one of the principles of kashrut, that you have to prepare the meat and take out the blood, so you will not eat the blood itself. You read the translation, Vera? Nechama. I read the Yiddish. Do you want me to translate it? Read it again. No Fleisch. I guess it's ach, right? Ach is nor right. Fleisch mit sein Leben, sein Blut sollt ihr nicht essen. כן. איך את מבינה את זה? However, or but, meat with its meat with its skin, I guess, with its skin. No, why or skin? Flesh? Meat sein Leben. Leben is not skin. Leben is with his life, which is the blood. The blood is the life of the flesh. So Leben and blood are here synonyms. So what the pasuk says, don't eat together what the goyim do. Don't eat together the flesh with the blood. And because of that, להכשיר את הבשר, to make it kosher, you have to separate the blood from the flesh. And this is the way of making kosher the meat you eat. I'm looking in the dictionary, Weinreich, for the word Leben, right? Leben. No, it's not here. The dictionary is not enough to understand that. We have to look at Rashi, at the explanation of the pasuk. But I don't know if you have Rashi. No, not in front of me. But here you said they're synonyms. Were there two words in Hebrew? Or were they the same words in Hebrew that repeat? No, but in Hebrew, what were the words in Hebrew for Lebanon? In Hebrew, it was benafsho damo. Benafsho damo. Well, but basar. Fleisch is basar. Okay. Nefesh and dam.
So in Hebrew, it's repetitive too. There's synonyms. Benafsho damo. Right. I think so. Yeah. Yes, and in the King James, also Yeah. it says, flesh with the life thereof, the blood thereof, shall That's ye it. not. Mhm. That's it. So leaven is flesh no, with life. led is nafsho. Oh. That's the whole thing. Leaven of show life. The flesh is the basar. So right. what would the translation for? I mean, blood. I know So blood, but what's leaven? Leaven is Nafsho. life, Oh, nafsho. life. And then flesh is basar, and in Yiddish, fleisch. He says, nor fleisch, mit sein Leben, sein Blut. Levn is like nafsho, I think. Ken. So the equivalent for leaven in Hebrew is nefesh? Right. Okay. Right. פסוק הבא, נחמה. Maybe Vera or Amy would like to read? It is possible, of course. ורה, בבקשה. הפסוק הבא. ואך את דמכם לנפשותיכם, אוי, לא, אני לא רוצה. קשה. כן. אוקיי, אימי, תנסי את המשך הפסוק. ואך את דמכם לנפשותיכם, את ראש מיד כל חיה, את ראשנו, no, את ראשנו, שנו, it's hard to see, ומייד האדם, מיד איש אחיו, אחיו, את ראש, את נפש האדם. Wow, what did I just read? אנחנו נקרא מלהן די Übersetzung, אפשר wird sie uns helfen. לא. אוקיי. זאת אומרת, כמו שהוא דורש, הוא ידרוש. אוקיי. קודם אנחנו נתרגם ואז נדבר. אוקיי. נחמה, התרגום ליידיש. No, let Amy read the Yiddish. Okay. For us needs, yeah. Okay. Un favor, eier Blut von eieren Fosches, welch aufmonnen, that's the word, right? Von der Hand von etlicher Chaya, welches aufmonnen, und von der Hand von dem Menschen, von der Hand von dem Menschen, sein Bruder, welch aufmonnen das Leben von einem Menschen. I still don't know what I read. Wow. Yes, it's not so simple, but we have to go slowly. Okay. החלק הראשון ביידיש, תקראי אותו עוד פעם, אבל ניתן לנחמה גם לקרוא את החלק הראשון. Un favor, eier Blut. Hey, moment. Oh. אחרי און, מה המילה הבאה? Un favor. מה זה פרבור? באמס? באמס? כן. בסנט ג'יימס, איך כתוב באנגלית? פרבור? Surely. surely. כן? באמס במובן של
without doubt. כן? תמשיכי נחמה, un favor. Un favor, euer Blut von euren Nefoshes, כן? or Nefshes, נפושס. Nefoshes, will ich aufmonnen. אוקיי, זו השאלה. Un favor, and surely euer Blut von euren Nefoshes will ich aufmonnen. Ich will monnen. I will, אני אדרוש. dem Blut von euren Nefoshes. I will, איך אומרים לדרוש באנגלית? I mean, אויפמונן איך סנג'ה, מתרגם? Require. I will require, אני אדרוש דין וחשבון. dem Blut von euren Nefoshes. I will require to know, and I add, to guess what happens with the blood of your souls. Here, blood and soul, as we said before, are a kind of synonym. I will require the blood of your soul. איך זה ממשיך, נחמה? Von der Hand von etlicher Chaie will von ich etlicher Chaie. I will require דין וחשבון, אני מוסיף, von der Hand von etlicher Chaie. I will require from each animal to be responsible, I add it, for the blood, for the soul of each one. עוד כמה מילים ביידיש, כדי שננסה להבין. will ich es aufmonnen. I will require. זאת אומרת, אני דורש דין וחשבון, מה קורה עם הדם, עם הנפש של כל אחד. תמשיכי. Und von der Hand von dem Menschen, von der Hand von dem Menschen, sein Bruder, will ich... Okay. And from men, I will require, אני מוסיף דין וחשבון, what men did with the blood, with the life, with the nefesh of the brother of men. Which I understand, in other words, means men will be responsible for the killing of other men. Amy, in the St. James translation, it is plausible to understand it like that? So it says, and surely your blood of your lives will I require. At the hand of every beast will I require it, and at the hand of man, at the hand of every man's brother will I require the life of man. Okay. But I think it's the next sentence that elucidates. So you can continue the next sentence in Hebrew and then in Yiddish. Shofech dam ha'adam ba'adam damo
ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדם. התרגום ליידיש. Okay. Der was vergisst das Blut von einem Menschen. רק רגע. Der was vergisst das Blut von einem Menschen. A man who kills another. תמשיכי. Soll durch einen Menschen sein Blut vergossen werden. כן. Warum in der Gestalt von Gott hat gemacht den Menschen? If I understand what you read now, the man who kills another, the blood of this killer will retaliate, and will be, the killer will be killed. Such, this is my understanding. Why? Because in Yiddish, Amy, weil in der Gestalt von Gott hat gemacht den Menschen. Because why the killer will be killed? Because God created man in the image of God. Which means, as I understand, that if there is a man a killer, God will retaliate and pay him by killing the killer. In other words, there would be justice. The killer will be killed. And what we have here is a sentence speaking about that killing other men is a sin which should be retaliated. And if we think about Asa, those kibbutznikim who were killed, what do we say today? We have to kill Hamas because they spilled the blood of innocent people. This is the way I understand it. מה אתם אומרים, נחמה ווורה ואימי? Ich verstehe sehr wenig. I mean, up until now, but this is getting a little bit, for me, complicated. אוקיי, ורה, מה את אומרת? ורה? אני קיצונית מאוד, אני לא רוצה לדבר על זה. סליחה. כן, אני רק רוצה להבין את המילים הראשונות. את קיצונית מאוד, את אומרת? כן. זה מה שאמרת? כן. אוקיי. אני חושבת שכל אחד שהרג את יהודים שם בעוטף עזה, כן. הם לא בני אדם. הם לא בני אדם, אי אפשר לשנות אותם. כן. וזהו. אוקיי. זאת אומרת, מה שאת אומרת, הוא שמה שכתוב בפרשת נוח, ומה שנאמר על ידי יהודים, מה צריך לעשות עם חמאס, זה בדיוק אותו דבר. זה מה שאת אומרת? כן,
אני לא שואל על הדעות שלך, אני שואל האם ככה צריך להבין מה שכתוב בפרשת נוח ומה שקורה היום כאשר אומרים שצריך לחסל את הרוצחים של חמאס. כן. אוקיי. אימי, מה את אומרת? I am not asking about you, what you believe. I am asking about how should we understand Parashat Noach in light of what is happening today. כן. Amy? Yeah, I'm not sure. I mean, because I know that there's been so many Casualties. No interpretations of the Bible. I'm not sure that if I just read this literally, if that's everything that's there. So Okay. I feel like I want to read more and know more. אוקיי. נחמה, הפסוק הבא. בעברית ואחר כך ביידיש. Ich feel as die Situation ist sehr schwer zu von mir verstehen die Schuldes von Noach und zu reden wegen Gut. dem. Aber Nechama, ihr wird gucken in King James Translation und ihr wollt, wird ihr die kommendike Mol sagen, was ihr versteht mit der Hilfe von King James. הפסוק הבא. אוקיי, זין. ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה. Okay, die Übersetzung auf Yiddish. Und ihr fruchtpert euch und mehrt euch, widmet euch auf der Erde und mehrt euch auf ihr. הפסוק הבא, מה הוא אומר בעצם, נחמה? In the light of those words from before that you have a difficulty to speak about. Yeah. To be fruitful and multiply. I don't know what Wiedment is. Wiedment euch auf der Erde. Widmen זה to move. Oh, okay. Okay. To move on the earth, Right. and to multiply on the earth, I guess. So what we have in this pasuk is after we saw the words before about who kills others should be killed. We have a pasuk which says, and now, I am adding, and now, go on with a new beginning, have children, and fill the earth, and begin a new life. So, for me, it's interesting that before this pasuk, where it's said about go on with life, go on and became a lot of people on earth. Before that pasuk, there is a whole tractate what should be done with killers, what should be done with men
with whom Yetzer Lev Ha'adam Ra Mine'urav. What should be done? So we saw there was a Mabul, and then there is a whole tractate. How should you deal with men which are killers of their brothers? Saying that you should annihilate them. And then begins a new life, a new cycle of life on earth. Vera, was is the Hebräisch word for vidment? Vidment. Vidment is כן, איך כתוב בפסוק, ורה? ורה? שירצו בארץ? Yeah, שירצו. So כן, שירצו לשרוץ בארץ, does that mean זה to לזוז, okay. לחיות ולזוז על האדמה. Because I looked it up in Weinreich, Wiedmenen, but they have sich for swarm. Wiedmenen sich. מה זה swarm? Swarm, you know, a bees swarm? Swarm? Oh, yeah, Like the sherets, aren't those the swarmy שורצים. things? כן. The shrotzim, הם they're like זזים. לשרוץ insect. זה לזוז על האדמה. לחיות. כן? אוקיי. נחמה, הפסוק הבא. ויאמר כן. ויאמר אלוהים אל נוח ואל בניו איתו לאמור. That's about the only that's the only pasuk that I understand without any words to look up in the dictionary. Okay, but before you translate the pasuk, the only one you understand, I want to resume what we had until here. And I will resume it in my own way, in a very synthetic way, what we had in Parashat Noach until now. We had the Mabul, and we had the promise of God that he will no more bring a Mabul. Why brought God the Mabul? Because the earth was full of sin. And then, after he brought the Mabul, God speaks about the nature of man, and he says, well, the earth was full of sins, and I brought the Mabul, but I cannot change the nature of man. And he will continue to sin even after the Mabul. There is no way to change the nature of man, and because of that, I will not bring another Mabul. And then God speaks about the nature of man. And he says that man governs the world of living creatures. And he has the upper hand on all the creatures who live on earth. And God says about the nature of man that because Yetzer Lev Ha'adam Ra Mine'urav,
because evil is part of the nature of man. Man is a killer. Man kills his brothers, the other men. And suddenly he speaks about the fact that the killing nature of man against man, the way of man taking the nefesh, killing other men, became part of his nature. And since man was created in the image of God, there will be justice and the killer will be killed. And all that is said in the text of Parashat Noach. In Parashat Noach, there is not only a story about the Ark of Noach and why the Ark of Noach. There is also an analysis of the nature of man, the killing nature of man, and the retaliating by God against the man as a killer. Which means, if I understood correctly, that history of man will be from the beginning a history of murder between humans. So Parashat Noach ceases to be a kind of innocent tale about a deluge. It becomes the seed. Parashat Noach becomes the seed of human history because of nature of man. And I must say that when I learned about the Mabul as a kid, I was not able to understand that Parashat Noach is a much, as Nechama said, complicated way of understanding world history. What do you say, Amy and Vera and Nechama, about that? Amy. כן. האם יש לאימי מה להגיד? No, I don't have anything to add. Okay. I go along with what you say. That makes sense. Okay. I kann jetzt sagen, als in die Schures, als wir verstehen, Menschen haben die Oberhand, Oberhand. die Oberhand von Chayes, aber es ist nicht geschrieben, als Menschen haben die Oberhand über oder von mit Menschen, ja? Yeah. Es als ich verstehe nicht, was Gott meint, euer Mensch nimmt Blut von einem anderen Mensch. Was soll man tun?
Es ist nicht geschrieben in die Schulters, ja? Nein, oi beim Mensch nimmt Blut von einander Menschen, das heißt, der harget ihn. Aber Man is a killer. Ja. Aber Gott schreibt nicht, was Menschen sollen tun. Nur als Menschen haben die der Oberhand von Chayes, ja? Right. Und, äh, und Menschen dürfen sein gleich, ja? Gleich. Was ist gleich? You know, like there's no upper hand. Zwischen Menschen. Right. Aber So. schreibt wegen ein Mensch, was nimmt Blut, ja, von einem anderen Mensch. Was harget an anderen Mensch. Was harget, ja. Aber was kennt... That's the nature of man. God has no need to say what man has to do because he created man and his nature is a killing nature. This is what is written as far as I understand. אלוהים לא צריך להגיד מה האדם צריך לעשות. האדם צריך להחליט איך הוא צריך להתנהג. למה אלוהים לא צריך להגיד? מכיוון שאלוהים יצר את האדם as is. This is part of nature. Aber es ist geschrieben, als was Gott wird tun zu einem schlechten Mensch. Ich vergesse. Nein, Gott darf gar nicht tun. Der Mensch tut, was tut, und kennt dann besser und kennt dann Ärger. Gott hat geschaffen den Menschen, and now man is on his own. ורה, מה את אומרת? לגבי מה? לגבי זה שנחמה מחכה, מצפה, שאלוהים יגיב לטבע של האדם, אבל אלוהים לא מגיב לטבע. אלוהים יצר את האדם כחלק מהטבע, וכל היתר לא תלוי באלוהים, תלוי באדם. הוא נתן לנו חופש בחירה בין טוב לרע. נכון. נכון. השעה 7:31. אנחנו חייבים לסיים כאן. יש שאלה או קומנטר לפני שאנחנו מסיימים? Can I stop the recording? First, I ask if there is some question or comment. If there is not, we stop the recording. Ja, ich habe eine Frage. Yeah. Es kann sein ein bisschen eine Verbindung. In meiner anderen Gruppe, wir haben gelernt etwas und ich habe gefragt zu sich allein oder zu allem, was bindet die Jiden, die Torah, Gott zu glauben und Amateur, nur ein Mensch. Was bindet, מה מקשר, מה עם מה? Was mit was? Ein jiddischer Mensch mit einem anderen jiddischer Mensch. Was ist die Verbindung? Yeah? What connects us? Right. It came to my mind. We were reading a poem of English. So, because the poet, she lives in Israel, we read her poems. She was in the group, and she wrote. What's her name? Oh, Helen Sarid.
Helen כן. Sarit. Sie wohnt in Tel Aviv. אוקיי. Aber ihr Bruder ist in unser Club und ihr Bruder hat ihr gebracht zu lesen ihr Poemes. Und es ist ein Satz, was sie hat geschrieben, the powers, the spiritual powers. So I asked her, ich habe ihr gefragt, was hast du gemeint mit die Wörter auf English? Yeah. The spiritual powers. I didn't say God, I didn't say anything. Right. Sie hat geschrieben die Poeme, sie hat gelernt auf der Kohl, aber sie hat nicht gehabt kein Entwurf. Yeah. Und nachdem ich habe getracht, in Gleichen, als was ich habe gefragt allen, ich verwundert sich, was verbindet Jeden uns. mit jeden. Ja, zusammen. Was ist die Kescher? Und einer von der Gruppe hat gesagt, sie hat getracht, Justice. Okay, Justice, ja, Justice. Justice kann sein alle Menschen, ja, Justice. Right. Das ist nicht besonder Yiddish. Jiddische Sache. Ja, und ich hat gedacht, ich darf fragen euch und Vera und Amy und Danielle, weil ich habe nicht kein Entfer. Ja? Gut. Der Entfer, was ich kann euch geben, ist, as justice is a very general concept. Was es bindt jeden mit jeden, laut mein Meinung, is the way we understand or want to understand the words of God as written in the Bible. Because the words of God are the superego of Jewishness in the Bible. So if we say justice, we mean as Jews the justice as described in the Bible. I don't think she meant that. Because Okay. she didn't mean that, but this is how I understand what binds Jews with Jews. What binds Jews with Jews is the interpretation or the intent of interpreting the Holy Scriptures. This is my answer. Okay, well, I think she felt and the group felt I was getting in that direction, but I don't think I think she said justice as a way out to not discuss that. that's right. That's so, what I mean, so it was a good answer, but it wasn't. If you look for a way out and don't want to speak about what makes you Jewish, so you say justice. This is a kind of escapism which doesn't mean anything, because there is no justice in the air. Justice must be connected with a way of understanding what means to be Jewish or what means to be non-Jewish. And since we know today that secularism, which doesn't count and doesn't look at the Bible as a text for our identity, those who escape from that escape also from their Jewish identity, and that's the problem in our times. טוב, תודה, אפשר לסגור. Okay. כן.